Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bhadram karnebhyah shrunuyama devaः bhadram pasyemakshabhiryajatraः sthirairangai suštuvagumsastanobhih vyasema devahitam yadayuh swasti na indro vruddhasravaः swasti na pusha visvavedaः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. There are many invocations in the Vedic texts. Yes, yes. And each has a special energy. Yeah, yes. So to use always this in the afternoon. Yeah, we can start to organize this also here. Yeah. So we were studying about the sixth step, that is dharana. Мы остановились на пятой ступени. Прадхарана. Дхарана. Yes, contemplation. Созерцание. So this means this is This is the sixth step. this is the sixth step. This is the application of the fifth step to something prescribed by you. Это применение пятой ступени to something Which you prescribe. Will. So the fifth step, when it is applied to something which you want to prescribe. Когда пятая ступень применяется к чему-то такому, чего ты хочешь достичь. So that means this is the practical application. То есть это практическое применение of the fifth step. пятой ступени. Yes. If the fifth step before. Yes. So the fifth step, when you take the fifth step and put it to a particular thing, a particular thing, then you feel you know this. For example, Например, you prescribe a mantra. Тебе предписана мантра Or a passage from a scripture. Из какого-то священного писания. Or a painting. Или картина. Or a music. Или музыка. And then you should not allow the idea to keep into your mind from outside. So that means then what is because in the previous step pratyahara you have withdrawn all these things, and then now you are directing it to where you want to do. That is this На пятой ступени все шло внутрь, а теперь на шестой ступени все, что пришло внутрь, отдается наружу. No. In the previous step pratyahara, you have withdrawn senses into mind and mind into your soul light and all this. And now, what you have withdrawn, now this is a process of ordering this, sending this towards. Теперь мы уже, так сказать, все это вывели наружу, а теперь мы будем это направлять. First we withdraw
So pratyahara is The withdrawing, pratyahara is absorption. absorb, And absorb, we are directing and then we are directing towards toward where we want. 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 On which stage? Туда, где On надо. this one. This one, this one. Yes. Because Before we absorb it everything. Yes, Before we it's observe stage it. 5. Stage in 5. stage 5, Here this we are sixth- masters. in this There sixth you go stage- there, then in the it's sixth done. stage you are now, because they have withdrawn everything into And you. now we're directing Now you where can we direct it to where you require. want. Right. That is this step. On the sixth. And the sixth one, and the sixth one. А теперь мы это направляем туда, куда нам это нужно. Да. То есть если на пятой ступени мы вобрали в себя все чувства, теперь на шестой ступени мы их направляем туда, куда нам Не их, а это состояние. То есть на пятой ступени вы достигаете определенного состояния, достигаясь на концентрации внутри. А теперь, например, вы занимаетесь музыкой, рисованием или чем-то, или изучаете священное писание, и это состояние проецируете на то, чем вы занимаетесь. we direct our state or our We direct, senses, we direct our mind our mind, and our mind and senses only towards. our mind and What we senses. want. That means Our mind and Это senses. состояние. Нет, senses are. наш ум No. и чувства You мы listen. направляем в одном направлении, в котором нам You listen, необходимо. the senses are absorbed into the mind. So senses have no independent existence. So therefore, the mind, because the mind is the sixth sense. На You have five senses and the mind is the sixth имеет one. отдельного выражения, то есть все идет через So концентрацию this ума, mind- направляется на то, чем вы So this mind you Наверное, это примерно об одном и том же. you are focusing now. И чувство, и состояние. То есть состояние состоит из чего? It is not concentrating. That is what this morning I told you. It is not concentrating, It is not concentrating. contemplating. Because concentrating is to apply when the mind is going this side, applying to struggle. That is concentrating. Here there is no struggle. Здесь мы ум не концентрируем, потому что концентрация ума обозначает борьбу, а здесь нет никакой борьбы. Because in the before all this, your senses and mind, they are trying to direct you. А до этого было так, что ваши чувства и ваш ум пытались направлять вас. So they want to act in their own manner. Они хотели действовать по-своему. But now what you have done is you have withdrawn them into you. А вы их изъяли из состояния активности. Now they cannot act according to their own plan. И теперь они не могут действовать по своему собственному плану. Like selecting a channel. Yes. You wish, you order that you want to see this. Yes. But this is not with a struggle or force. Но это не борьба и не применяется никакая сила. But this is a very smooth process. Это очень такой плавный процесс. And this you can know only by practicing. И узнать об этом можно посредством практики только. So for this purpose, for this sixth step of dharana, Для этой шестой ступени дхараны, so now that is what is telling. You prescribe a mantra. и для этого предписывается мантра. So what is a mantra? Что такое мантра? So the mantra is a sound which is charged with certain energy. Это песнопение, которое пропевается с определенной энергией. There are many such sounds. Существует много таких песнопений. There are what are called the seed sounds. Есть так называемые семенные песни. For example, you have Om. Например, Ом. Because Om is the most basic mantra of all the mantras. Ом – это самая такая основная, базисная мантра из всех мантр.
it is called a seed sound because it forms the seed for other mantras. Она Seed называется song. Seed. сид. Она называется семенной песней, потому что она является семечком, из которой вырастают все остальные песнопения. In Sanskrit, На санскрите is a word called Bij Akshara. называется бидж акшарат. And it means the seed song. Bija means seed. Akshara means the letter. I see. Seed letter. Ага. Биджа акшара. Это называется как бы семенным письмом, письмом семени. So Om is the first seed letter like that. И Ом это первый из них. So that is why when you are uttering the sound Om, so that seed sound, then your mind can be directed and absorbed into it. И когда вы пропеваете вот эту Ом, то весь ваш ум сосредоточен на этом. So like this there are many mantras, Существует много таких мантр. and also another understanding of the mantra is И другое понимание мантры. Tra means to protect. Тра обозначает защищать. And man means to contemplate. Ман это значит созерцать. So when you contemplate upon it, then you are protected. That is why it is called mantra. И когда вы созерцаете нечто, тогда вы защищены. И вот это называется мантрой. Когда вы пропиваете это в созерцании. So protection means what is the protection? А что такое защита? Protection from basically protection means protection from being pulled down into your lower nature. Защита от того, чтобы не утянули нас в низшие планы. Generally, it is said that the mantra will protect you from the evil influence, Обычно говорится, что мантры защищают нас от дурных влияний. but how? Because you are when you are influenced by the evil thing, because whenever your consciousness is pulled down into your lower nature, then only you are influenced by the evil. Потому что происходит, когда наше сознание втягивается в низшую природу, то там поле деятельности для злобных сил, и их активность нарастает, они активизируются. As long as your consciousness is stabilized in your higher nature, А когда ваше сознание стабилизировано в высшей природе, then it is not possible that you are influenced by any evil, because your mind is not drawn towards them. и то злым силам нет возможности на вас как-то повлиять. So in that manner, a mantra protects you when you contemplate upon the mantra. Protection means this is the real protection. И вот в этом стоит защита мантры. So there are many types of mantras, because there are different type of charging the energy, tapping the energy. So there are different types of mantras, but the purpose of mantra is the same.
Существуют разные виды мантр, но назначение мантр всегда одинаковое, одно. But a mantra has always some words in, or is a mantra only chanted? Mantra. It's always with words, with a text. Yes, it is. Some mantras are only the sounds, Yeah, I see. like Om, Yeah, I understand. and also there is some seed letters like Sri. Yeah. Есть еще мантра, состоящая из одного Yeah. слова шлим. Om Shri and so on. Om, Sri, Klim, like this. Yeah. Крим. Yeah. These are sang as one word, right? Yeah. Yes, Yeah, one yeah. letter. In One Sanskrit it is only one letter. For example, Klim is there. Это имеется в виду вот о семенных. It's only one letter in И Sanskrit. вот смотрите, все вот эти мантры Ом, Шрим, Клим, они все на санскрите состоят из одной буквы. It's only one letter, but in English we have. Да, это на английском языке они Yes, that is all. прописываются многими буквами. А вообще это одна буква. So the letter and its sound is used as the means of charging the energy. Так что вот эти буквы, эти звуки, эти песни, они способствуют заряжению энергии. I'm asking because the law, energy follows thought, plays a role here in my understanding, because every letter or every word is a thought form, Yes. and according to the quality of the thought form, you channel the You energy. channel the energy, yes. Yes, Every letter has a what? A thought form. A thought form. yes. Каждая буква имеет мыслеформу, и в зависимости от этой мыслеформы мы заряжаемся той или иной энергией. Because the cosmic law says energy follows thought. Космический закон говорит о том, что энергия следует за мыслью. So it depends on what word quality you have, you channel energy. Right. И в зависимости от того, какого качества слова, такая энергия и притягивается, и такой энергией и заряжаешься. So, Yeah. Because we could now go into the 7 rays and a lot of things here. Oh yes. But this is for Yes. another chapter. Yes, this is big chart. Yeah. There is Everything is a what huge we- explanation about these mantras Yeah, yeah. and their channelization, their energies and all this. No, I wanted only to know this. Yeah. Thank you. So in this process of dharana, in the 6th step, И вот в этом процессе дхараны, или на 6-й ступени, so there you take up a mantra, and a mantra when you are uttering and listening to the sound, когда вы слушаете песню, мантру, Когда произносите и слушаете. произносите и слушаете ее, then you are, through this you are able to direct or focus, через это Your вы mind. способны направлять и фокусировать свой ум. and this mind gets dissolved into that energy. И ум растворяется в этой энергии. But this is a little bit like the pranayama. Yes. Yeah? So in the pranayama, that's Yes. what Yes. because pranayama is the basic thing, and then through that we go through these 5th and 6th steps. Okay. And when we put our mind to this, then mind does not exist as mind. Then, because if you cannot merge the mind starts its own activity again. И It's the tendency of the если mind. нам не удается растворить ум в этой энергии, то он начинает опять проявлять свою активность. Because the mind takes the shape and the qualities of the object towards which it is drawn. Потому что ум приобретает форму и качество того объекта, по направлению к которому он направлен. But the sounds, the mantras are a very harmonious music
or a very good painting which reflects the beauty of the nature. So such things will make that take your mind completely merged. And so your mind will just dissolve in it. Прекрасная музыка, красивая картина, все прекрасное, оно привлекает ум и заставляет ум раствориться в них, и таким образом ум перестает иметь свою собственную силу. It is just like, for example, you take a piece of cloth. Если, например, взять кусок ткани, And in this cloth, for example, if you have put some roses, если на эту ткань положить розы, then the cloth smells like a rose. то ткань начинает пахнуть розами. And also it may show the color also. И, может быть, она же окрасится лепестками роз. And when you put some camphor in the cloth, then it can smell like camphor. Если капнуть камфорой на ткань, то она начнет пахнуть камфорой. So the cloth is influenced by whatever you put on the cloth. На ткань влияет то, что вы на нее кладете. But suppose Ну, предположим, you take some few pieces of burning wood and put on the cloth. вы положите на ткань несколько кусочков горячего дерева, Now the cloth does not exist. и ткань It просто is burnt исчезает. away. Она сожжена. So in the same manner, our mind is like this cloth. И наш ум подобен вот этой тряпице. So when your mind is in transaction with an object, it takes the shape of the object. Когда ум взаимодействует с неким объектом, ум приобретает форму этого объекта. When you are transacting with a person, it takes the form of that person. Когда вы взаимодействуете с каким-то человеком, то ум приобретает форму этого человека. Because it is the reflection of the person or the object which is taken on the screen of your mind. Потому что это отражение этого человека или объекта, который отражается на экране вашего ума. That is the reason that we behave. We behave means our mind makes us to behave in terms of that reflection. И это по этой причине мы ведем себя, и ум заставляет нас вести себя соответственно вот этому отражению. That was what was explained as chitta vritti in the beginning. Вот это и есть читта вритти. So if you are not practicing yoga, what happens is, in our daily life, when you are transacting with many persons, when you are with one person, your mind acts like that person. When you are another person, with this person. So you never have any time to be as yourself, as your real self. It is all in terms of all these reflections. И поэтому, когда в течение дня мы общаемся с разными людьми, то с этим человеком мы отражаем этого человека, с этим человеком мы отражаем этого человека. Поэтому нам просто не хватает времени оставаться собой, становиться собой. Master D.K. has given an example. He said, suppose there is a room, and in this room they have put some cloth to wear, and one fellow went into the room. He was wearing this cloth for some time, and then he left the cloth and came out, and another fellow went there, and again he has worn this cloth. So 100 fellows who went in and came in were wearing the same cloth. And after this, what will be the condition of this cloth, which is worn by 100 fellows like that? So your mind will be like this when you allow your mind to be identified with all the objects and persons around you in terms of this behavior. И, например, вот очень такая показательная ассоциация, если в одной комнате хранится какая-то одежда, и вот в эту комнату постоянно заходят люди и одевают, поносят, снимают, кладут, заходит следующий, одевают, поносят, снимают, положат. И вот так продолжается в течение длительного времени. Эту одежду уже поносили сотни людей. Что станет с этой одеждой? Вот примерно то же самое становится с нашим умом. It will be like stinking. Like It stinks, stinking. А он начнет не очень приятно пахнуть. Is there not a positive aspect also? If there are
people take this with Respect. Not with personal attitudes, but with attitude of Honor. honor and of beauty and of selfless service. They also can, or can they not change the clothes? Yes, they can. But then there's another quality. There's another quality. Yes. but in this lower existence, And the lower existence. this will be like this. Рудольф говорит, что ну а если эту ткань будут носить люди, которые имеют высокие помыслы, и каждый из них привнесет что-то красивое и прекрасное, скажем, люди, которые занимаются высшим служением и так далее, что будет с этой традицией? Но Ананта Кришна говорит, что я сейчас говорю о низших планах, поэтому неизбежно эта ткань начнет не очень приятно пахнуть. So when you apply this dharana after the previous step, after withdrawal, then you are not allowing any other thing to interfere into this focusing of your mind towards what you prescribe. А если вы следуете законам Дхараны, то вы направляете свой ум таким образом, что вы не позволяете ничему чужеродному влиять на него. So for this purpose, either the mantra or the harmonious music or the paintings, these are or when you read the scripture, then these will help you to achieve this. И, собственно говоря, вот для этого и предназначены и священные писания, и прекрасное искусство, и музыка, именно для того, чтобы настроить ум на более высокие планы, для того, чтобы он мог целенаправленно направляться к тому, что вам нужно. Beauty plays a great role. Beauty. Well, that is what happens when you go into nature, and then when you see the mountains and the trees and the birds and all, then your mind will never do all these tricks. Then it goes into contemplation. И, собственно говоря, вот такова же и природа. Она гармонична, она прекрасна, и поэтому ум, который пребывает какое-то время на природе, тоже обретает вот такую ясность и целенаправленность. You have to practice this until your mind is stabilized. And then wherever you are, it's no problem. Your mind never it is disturbed anymore. Это нужно практиковать до тех пор, пока ум не стабилизируется. И когда он стабилизируется, то уже ничего не может вам помешать. So then the beauty of nature is a great help here. Yeah, Да, здесь красота природы очень большая помощь. So a person who, through this practice, who is stabilized in the yogic state, for that person, he may be among thousands of people, but he will be one, and he will be one even in them. He pervades them, but they cannot influence him. И такой там монах или человек вот с таким умом, складом ума, он уже не может, он может оказывать влияние на людей окружающих, а люди, они не могут уже оказывать влияние на него. That's what you can observe in some persons who are stabilized like that, like saints. When they are there, even many people who are in masses, all their minds are still in his presence. И вот, скажем, если возьмем какого-нибудь святого, то независимо от того, в каких состояниях находятся люди, которые окружают его, их ум в его окружении застывает. He does not make any special effort to hypnotize them. That is not. Этот человек, он не делает никаких особых усилий для того, чтобы их загипнотизировать. Because there are some false people who appear to be saints, but they try to use their lower intelligence to hypnotize the other people or to